அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்குது. ஓகே கேலன் வெச்சு போயிடும். இவ்வளவு தூரமா என்னடவோ போட்டிருக்கான் போலி. இதெல்லாம் நான் படிச்சு பார்த்தேன். அக்செப்ட் திருப்பி வா. சரி அக்செப்ட் கொடுங்க. அப்பா turn off the console. Okay. Photo sensitivity. Okay. And brightness. Yeah. இதுவே கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்தது. subtitles. Okay. Quality. Quality. Continue. Sets to continue. ஓகே எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் போய் வர்ற மாதிரி அவன் மச்சான் போய் போறோம் தாக்குறோம் தூக்குறோம். ஆனா அந்த மாதிரிலாம் இந்த கேம் இருக்காது. சைட் மிஷன்ஸே இல்லையா? அதுதான் மாசு. சைட் மிஷன்ஸ் கிடையவே கிடையாது. அதுதான் விஷயமே. ஏய் at everyone. இது சவுண்டே ஸ்பூக்கியா இருக்கு. லிட்டரலா ஸ்பூக்கியா இருக்குது ஃபுல்லாவே. கேமரே என்னன்ட்டு தேங்க்ஸ் மாமா. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஷேர் பண்ணிட்டு வந்து கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வெயிட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ணனே கொஞ்ச நேரம்டா. நீ வேணா ஒரு டூல் கண்டுபிடிக்கும். ஒரு பட்டன் நான் தட்டினா எனக்கு போக வேண்டிய எல்லா சேனலும் என் லிங்க் ஷேர் ஆகிடும். என்ன நான் சொல்ல வேண்டியது எவ்வளோ சேர்த்து அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும். கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க. ஒரே ஷாட்ல சக்சஸ் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்து
ஓகே கேம்குள்ள போயிடலாம். லவ் பியூட்டி ஆடு நார்மல் ஸ்டோரி. மஞ்சள் வீரன் ஹைப். பெட்டர் டூ திங்ஸ் மேனுவலி பை. அதுவும் கரெக்ட் தான் பை, அப்பதான் இருக்கும். Burn an enemy darkness shield away. Expose the source point. Destroying the source point deals cancer tips. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. நம்மள ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் ஆன்சரோட ஆன்சர் எதிர்பார்த்து வந்திருக்கோம். Hope without ever knowing the full story. கட்டாயிச்சாடா. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. The story of a monster. The story of And monsters wear many faces. Monster wear many faces. There's a ரூபத்தில் வரும். என்னடா அக்கல்லாம் கடிக்குது அப்பா. No, மாமே கேம். என்னடா? என்னடா ப்ரோ? யார் பை நீ? யாரா நீ? பக்கா பை, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே ஓகே மாமி, ஓகே மாமி. என்னவோ நடக்குது நம்ம மாதிரி. ஏய் யாரது? நான் பேசுறது கேக்குதா? கமான், நான் வரேன். யார் எடுன்னு தெரியல. கமான் எட்வர்ட். எல்லாரும் போயாச்சா? இரு நான் மேல வரேன். இந்த கேம் நான் இருட்டுல போட்டு ஆடணும் போலியே. தெரிவிக்க விடுது. என்னடா? ஒன்னும் இல்ல
பேய்க்கதை நீங்க போங்க நான் பண்றேன் போங்க மாமே என்ன மாமே இது the screen froze for a second. I thought it was issue at first but சரியாயிடுச்சு மாமே நிறைய ஜம்ப் ஸ்கேர் இருக்கு பார்த்தா மச்சான் பதறிட்டேன்டா என்னடா பண்ணுவேன் இந்த சைடா இரு பார்ப்போம் இவனால இதெல்லாம் தாண்டி போக முடியாது கண்டிப்பா இதான் போய் ஆகும் ஏய் இது கிரேட்டஸ்லாம் இல்ல தரையில தான் போய் ஆகணும் குதிக்க மாட்டான் எதுவும் பண்ண மாட்டான் அதை மைண்ட்ல வச்சு நீ ஆடு ஓகே இதுக்குள்ள வழியை மிஸ் பண்ணிட்டேன்யா வழி இல்லை இது வழி இல்லை கீழே குஞ்சு போவானா கீழே குஞ்சு போக மாட்டேதான் அது வழி சரியா கண்ணு தெரியல இருட்டுல அதான் பிரச்சனை எங்க போயிட்டு இருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் யார் சார் நீங்க எனக்கு அது ஏய் ஒளிஞ்சுக்குவா ஓ ஏய் Cult of the Wolf. ஓ கல்ட் வந்து ஒரு ஹியூமனை பிடிச்சி நரபலி கொடுக்குது நரபலி the pulse of the tree we watch in the night எனக்கு ஏன்டா கூஸ் பம்ப்ஸ்லாம் ஆகுது ஏய் what the fuck ஓடு ஆமாம்பா இருட்டு அறையில் மொரட்டு குத்து செஞ்சு விட்டானுங்க Okay. Hey kiddo. Hey Chaludi. எப்படி இருக்கீங்க? How are you? நான் நல்லா இருக்கேன்மா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? This trip might take a little longer than I thought. இந்த ட்ரிப் கொஞ்சம் அதிகமா எடுக்கும் நினைச்சதை விட டைம். Oh my god, mom, it's not your fault. People get all murdery. இது உங்க தப்பு இல்ல. Just என்னாச்சு? work stuff.
வேலை விஷயம் தான்ப்பா. While Dad and I are just watching the latest episode of நானும் அப்பாவும் Mom, லேட்டஸ்ட் it's எபிசோட் பார்த்துட்டு so இருக்கோம். ஏதோ ஒரு good. சீரிஸ். No spoilers. நோ ஸ்பாயிலர்ஸ் I'll கண்டிப்பா. let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with அலனே me. நோ ஸ்பாயிலர்ஸ். I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. பை குழந்தை. Logan thinks you should try cheering up. ஹாய் ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ ஹாய்? Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. இது கோஇன்சிடென்ஸ் இல்ல. Feels like the இன்னொரு killer's பாடி இந்த மாதிரி leaving us a ஆவுது. message. கில்லர் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் நமக்கு சொல்ல Glad வரான். you're on this case with me. எனக்கு Anderson. சந்தோஷம் இந்த It's ஒரு right up கேஸ் your என் கூட alley. இருக்கறன்ட்ட. You should take the ஆண்டர்சன். lead. Think of me as the backup. சேகா ஆண்டர்சன் இவங்க தானா? Okay. Any words of advice? சேகா சாகா. Nothing that would cheer anyone up. ஹாரிபிள் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா ப்ரோ. லைக் போடு ப்ரோ முதல்ல. ஆலன். யோ ஆலன் ப்ரோ. ஆலன் என் ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ. Time to get to work. டைம் டு இது டைம் நம்ம வேலைக்கு போ. வேலை செய். A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. இந்த ஒரு டெபியூட்டி There's நம்ம the இந்த car, கிரைம் சீன் பக்கத்துக்கு so வரணும். where's the deputy? ஐ மீன் அவனை தான் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. I'll check out that map. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. இல்ல டெபியூட்டி here. இருக்குது. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be Saga leading this Anderson. case. I'll be Seems you already know Saga my Anderson. partner, நான் இந்த Alex கேஸை லீட் Casey. பண்ணிருப்பேன். இது என்னோட பார்ட்னர் அலெக்ஸ் கேசி. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Sure. Mulligan. I மன்னிச்சிடுங்க just மேம். figured that, நான் that, தான் டெபியூட்டி அவன் பேர் சொல்றான். federal agents right here, Thornton. எங்க அந்த Thornton, ஃபெட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. down at ஃபெட்ரோல் crime ஏஜென்ட் இங்க தான் scene. இருக்கும். என் He's not பார்ட்னர் what you call the sharpest axe in the shed. அவன் வந்து அவ்வளவு ஷார்ப்லாம் இல்ல. மொத்த மந்த. I could use a briefing. Any witness to the crime? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. காட்ட பத்தி We சொல்லு. reckon there are some organs that are currently outside the victim's person. when அதான் they should be, கொலை பண்ணவங்க வந்து but, you அந்த know, விக்டிமோட ஹார்ட்டை வெளில inside. விட்டு போயிருக்காங்க. அதுதான் எங்களால சொல்ல முடிஞ்சது. I want to see the body. வாங்க அந்த பாடியை போய் பார்ப்போம். எப்படி அங்க Oh, போறது? sure, that's real simple. அது ரொம்ப Just through சிம்பிள் the தான். hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You அந்த can't miss it. ஃபென்ஸை திறந்து நீ Everything's கீழே been போயிட்டு closed since the ஒரு area வழியா was அவன் சொல்றான் installed. அதுதான். The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. ஓகே, என்னோட பார்ட்னரும் அங்கதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். கொஞ்சம் போங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. I need to think through the facts of the case. You can access case code inside the... okay. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. Oh, To sift through clues and work the case.
ஓகே ஸோ Building இவ the mind place இவக்குள்ள again for each இவ case. கிரியேட் பண்ண விஷயம் Using each இதை field யூஸ் பண்ணி office தான் as a அவ model in ஒரு my கேஸை இமேஜின் பண்ணி கிராக் பண்ணுவான் ஓகேங்களா The ஸோ facts are அதுதான் on மைண்ட் board. கேஸ் Everything we know about the previous murders. ப்ரீவியஸ் Worth மர்டர்ஸ்லாம் taking another நடந்திருக்கு அந்த முகமுடி போட்டவங்களால அதை பத்தி ஓகே Can you start to move on to an artificial? First time na. Ilika. It na okay. I'm taking one. Slight difference in mode of blotting only commodity in body say using this day okay another deep gash in the chest polande all bodies are experienced blotting okay உப்புசம் அடையுது சாவடிச்சது இவங்க 3 பேரை தான் சாவடிச்சிருக்காங்க கில்லர் ப்ரொஃபைல் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் டாட்டூயிங் the murder targets have no this தெரியலப்பா டிஸ்கர்னபிள் ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல இங்கிலீஷ்ல ஓகே ஃபைன் I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's not pause the game. Let's So head down the hill to the crime be scene. mindful Hey, of nearby Casey, threats. you Very putting me okay. in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've Look, cracked cases Anderson, that நீ the rest என்னை of விட us better haven't. detective. I don't நீ want என்னை to விட slow நிறைய you down. கேஸ்லாம் கிராக் Are you thinking பண்ணியிருக்க of retiring? நீ ரிட்டையர்ட் ஆகணும்னு You நினைக்கிறியா know what happens to cops who say this is their last case. இதான் லாஸ்ட் கேஸ்னு சொல்றப்பா போலீஸ்காரங்களுக்குலாம் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் தானே Fucking nature. ஓகே நெக்ஸ்ட் Too much sky. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. ஓகே நான் இந்த வழியில போய் ஏதோ ஒரு செக் பண்ணிட்டு வரேன் ஏதாச்சும் எவிடன்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்ட்டு அது Good to see you still in one piece, Anderson. ஓ Forced to be சுத்திக்கிட்டு a இதே வழியா dangerous வருதா place. Not a bad place to get murdered. ஃபாரஸ்ட் டு டேஞ்சர் பிளேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் Thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. இங்க மழை The பெய்யுது only ஒரு thing அம்ப்ரெல்லா around here கொண்டு that feels வந்துருக்கணும் like home. You think the local இங்க law had ஒரே the sense to விஷயம் put up a tarp? வீட்டு பார்க்குற மாதிரி did. லோக்கல் லா Next coffee's on ஐயோ me. என்னடா இவ்வளோ பேஸ்டா பேசுறீங்க ஆமாடா ஓ இங்க தான் போட்டு தள்ளிட்டாங்க அந்த Deputy குண்டனை Thornton, I take it. ஆனா குண்டு தான் That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? FBI தான் வா ராட் Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? மேப் டிஸ்ப்ளே கீ லொகேஷன் இந்த ஏரியா Let's just see this ஓ body. இந்த சைடு ஒண்ணு இந்த சைடு ஒண்ணா ஓகே நான் வந்து இங்க இருக்கறேனா ஆடா மென் இன் பிளாக் ஓ பொதச்சி சதச்சி கொர்கி This is the scene. லாட்டாக்கி We found him on the அடுக்க போட்டு வச்சிருக்காங்க And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No Thanks. tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? எம்மோனா Body is positioned on the table. Ritualistic. realistic okay
Full of social. Allows Tega to see active clues. The key image can be selected with placed on the case board. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Coincidence? இன்னொரு பாடி நம்ம டவுனுக்கு வந்தவொன்னு நடக்குது. இது கோஇன்சிடென்ஸா இருக்குமா? Consistent with placing a key image on the case board begins a new line of investigation. I've been placed பண்றேன். Another body has been found in the woods nearby. Right, false, perfect timing. Investigate the crime scene. You can collect clues from the body to progress investigation. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. அதே bruising அதான் The killer left the heart right next to the body. இங்க வெட்றான் அப்புறம் அங்க வெட்றான். ரிமெம்பர் டு blur certain scenes upload. எப்பறா நான் blur பண்ணுவேன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியாது. ஹார்ட் சத்தச்சிருக்கானுங்க. அப்புறம் இங்க பொத்தன கறி ஒன்னு போட்டுருக்கானுங்க. Chest cut open. Heart removed. Heart removed. அவ்வளவுதான். போச்சு போ. ஆனா zoomலாம் பண்ணாதீங்க bro. இதெல்லாம் அலைன் பண்ணலாமா? போடு. Consistent with previous. அதான். போடு. Think. இது வந்தானே லூசு. Things can be placed on to open question. அதானே பண்ணேன். இங்க வச்சிட்டு வரணுமா? ஓகே. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the Beware previous of murders. community strikes. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. The victim, the killers. Learn more about the victim, learn more about the killer. Okay, கண்டுபிடிச்சிடலாம். The goal என்னன்னா Who is our victim? Victim யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். யார் சாவச்சான் அவங்கள அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். வச்சிருவோம். Someone was drinking beer. யாரோ They spent time here. தரக்கச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க. Waiting. என்னது? Someone left in a hurry. யாரோ Knocked the tripod over. யாரோ அவசரத்துல கலந்துட்டாங்க ட்ரைபாட விட்டு. கேமரா ஒரு ட்ரைபாடா இருக்குமோ? Multiple people were here. Multiple Footsteps நிறைய killers. இருக்கு. மல்டிபிள் people இருந்திருக்காங்க. அதனால மல்டிபிள் Large amount of blood on the table. நிறைய பிளட். The victim died here. விக்டிம் இங்க தான் இறந்தான். எல்லாம் எனக்கே தெரியும். Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He இந்த ஆள் பேர் FBI. நைட்டிங்கேல். He came to அவரோட town FBI about 13 years. 13 years ago. I haven't heard a word about him since. அந்த ஆளை பத்தி நான் இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்ல. இன்னைக்கு தவிர. Robert Nightingale? நைட்டிங்கேல், ராபர்ட் நைட்டிங்கேல். ஆமா. எனக்கு தெரியும் அவனை. நம்மள பிரதர்ஸ் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் மாதிரி அவங்க and sisters. Okay. Just conversation on the street with people well as by examining your surroundings. Okay. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I
Ran into இந்த him a few ஸ்டேட்ல times என்னால in ரெகக்னைஸ் Monaco. பண்ண முடியல. Never worked any ஆனா cases எனக்கு together. ஆமா தெரியும். After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. What happened after he got fired? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. அவன் விட்டு வேலை Depression விட்டதுக்கு led to booze, booze led to டிப்ரெஷனால paranoia. குடிச்சு Had paranoid some ஆயிட்டான். wild ideas in his head. Chased அவனுக்கு கொஞ்சம் ghosts சில until வைல்டு he fell off the map. எண்ணங்களாம் வச்சு பூஸ்ட் அவனுக்கு தேடுது அந்த மாதிரிலாம். I bet there's more to கடைசி இங்க that அவன் story. செத்து கிடக்குறான். No happy ending. வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்றா. எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எதுவும் இல்லை. Nightingale went missing 13 years ago. நைட்டிங்கேல் வந்து 13 வருஷம் முன்னாடி Same as காணாம all the போயிருக்கான். other victims. ஆமா So if it's மத்த patterned, விக்டம் போலியும் தான். Makes me wonder what was going on that year. எனக்கு அதான் Probably என்னன்னு something எனக்கு this நினைக்க town தோணுது. wants to forget. டவுன்ல ஏதோ ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு. இதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஆனா என்னன்னு தெரியல. I think that's everything. For now, at least. இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் Anything போல. cooking yet? Not வேற sure. எதுவும் இல்ல. Need to think about it. நான் யோசிக்கணும் இதை பத்தி. ஓகே நம்ம கேஸ் போர்டு நம்ம மூளைக்குள்ள வந்துட்டோம். மூளைக்குள்ள இருந்து யோசிக்கணும். எப்படி இது இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூளைக்குள்ளன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பர் பவர் அப்படிலாம் கிடையாது. என்ன விஷயம்னா நம்ம ஆள் ஒருத்தர் இறங்குறான். அவன் தான் அதுக்கப்புறம் வரும். அவன் எழுதின ஒரு கேரக்டர் தான் இது. இது வந்து இப்ப என்னென்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே ஒரு விஷயமா வெளில வரும். அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். வரட்டும் வரட்டும் வரட்டும். ஓகே ஸோ கேஸ் நைட்டிங்கேல் ஃபார் லேட்டர். ஓகே தாழ்ந்து வந்து இங்கதான் வரும். Victim is Robert Nightingale, last seen right for 13 years ago. Victim, so இங்க வரணும். Okay. No, I sure do. His name is Nightingale. He was okay. FBI. He came to town இதெல்லாம் to திருப்பி pronounce நம்ம his 13 ரீவைண்ட் பண்ணி years பார்த்துக்கலாமா? ஓகே. ago. I haven't heard a word. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years Yes, ago. ago. இதென்ன ஹெவி பிளட் ஸ்பிளாட். ஓகே. இது கில்லர் பத்தின இது. நிறைய பிளட் சிந்தி இருக்கு. அவன் இந்த மாதிரி கொடூரமா சாவச்சிருக்கான். அப்புறம் நிறைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு. அதை பத்தி இன்வெஸ்டிகேஷன் இது. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. ஓகே. ட்ரைபாட் விட்டு போயிருக்கானுங்க. ட்ரைபாட் யார்தான் இருக்கும்? விக்டம் தான் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஓ இதோ இவங்க தான். Permitted or spontaneous? Premeditated or spontaneous? Cooler in beer bottles. Okay. They planned for the murder to happen here. அவங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க இந்த கொலை நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் அந்த எக்யூப்மென்ட்டோட வந்திருக்காங்க. ஏன்னா ட்ரைபாட்லாம் But இருக்குது. why Nightingale? ஆனா ஏன் நைட்டிங்கேல He's been missing for சாவடிக்கணும்? 13 years. அந்த 13 வருஷமா காணாம போயிட்டான். அப்புறம் எதுக்கு அவன் சாவடிக்கணும் இப்போ? ஏன் இங்க ஏன் இப்போ? விக்டிம் எங்க இருந்து வந்தான்? நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன். Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. So அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பேசிக் ஒரு இது இன்ஃபர்மேஷன் அதை வச்சு சாகா வந்து அவ இமேஜின் பண்ணி பாப்பா இந்த கேஸ். என்ன ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சோலவா வந்து using her intuition, Sega can discover new clues by profiling people from books. Missing person, ritual murder. Okay. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Agent Nightingale MIA ல 13 years இருக்காரு. அவர் எப்படி இங்க வந்தாரு? Up from the dark. He was there too. அந்த ஆளும் அங்க லேக்ல அவரும் எடுத்திருக்காரு. நீ லேக்குக்கு போற அலௌட் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாங்க. அப்படியே மீறி போனா before his murder. ritual murder. Nightingale was chosen as the victim. Nightingale victim-ஆ choose பண்ணிருக்காங்க. ஏன்? It goes click. Lights are off. Lights are off. But somebody's home.
ஆனா ரிட்டன் கொடுக்குற Somebody's home. படி சோமா. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. It came from Aldrin Lake. Victim, the victim came from Gavin. Up from the lake that's not a lake. Up from the lake that's not a lake, it's dark. He was there too. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Up in the lake, it was dark. Up from the lake that's not a lake. Up from the lake is not a lake. அது இருட்டா இருந்துச்சு. He was there too. அவனும் அங்க இருந்தான். அவன் You are not allowed in the lake until he says otherwise. அவன் சொல்ற வரைக்கும் நம்ம அந்த லேக் குள்ள போவே கூடாது. ஓ வேற என்ன கோல்? Basically fancy check the lake shore. Correct. Lake shore எங்க இருக்கு? வா போய் பாப்போம். ஏய், வா. zoom போடா zoom பண்ணு. Okay. Lake shore எங்க? Lake shore. Lake இதுவா lake. குளம் lake shore. நல்ல இப்போதைக்கு வெளில போலாம். The lake is connected to Nightingale somehow. ஆமா, the lake வந்து Nightingale Casey, let's take a look down by the lake. Casey, வா லேக் வழியா போலாம். தலைவா வழியை காட்டு தலைவா, எனக்கு சத்தியமா மேப் பார்த்து கூட எனக்கு தெரியல. I'll just wait here. ஏய் நீ இங்கே இருடா, பயந்தா போலி தொடர்ந்து அடிக்க பயலு. Without entering my place. Okay. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, அவங்க I'd வெயிட் love to பண்ணிட்டு hear இருந்தாங்க, what அவன் you put வரணும்னு together சொல்லிட்டு so வெயிட் far. பண்ணிருந்தாங்க. Sure. It's not that complicated. சொன்னா அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்ல. Nightingale was out in the woods alone at night. அது Possibly. சொல்றா அவ ஃபுல்லா. The killers knew he was here. Nightingale அந்த ambushed உட்ஸ்ல தான் him, இருந்தா. dragged him to the campgrounds. கில்லருக்கு strapped him தெரியும் to அவன் the இங்க table, இருப்பான்ட்டு, cut அதெல்லாம் his heart ஆம்பிஷ் out. பண்ணிட்டான். அப்புறம் அவனை And then they இழுத்துன்னு were வந்து இங்க interrupted by சம்பவம் those witnesses, செஞ்சுட்டான். the bookers. ஓ The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy இது ரொம்ப doing கஷ்டமா skinny இருக்கு. dipping at this time of year? Haven't figured. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. ஓ அதான் எழுதிருக்கா. Gives me the creeps. You tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Okay. It makes no sense. அது A page full of text on one side. பேஜ் டெக்ஸ்ட் ஒரு பக்கம் மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் இல்ல. Old டைப்ரைட்டர்ல எழுதிது பழைய ஸ்கூல். lines scratched out and edits added with a pen. லைன் ஸ்கிராட்ச். ஓகே. Like a manuscript. ஒரு manuscript மாதிரி Page of இருக்கு. story. ஒரு ஸ்டோரியோட Killer பேஜ் left மாதிரி. a message. கில்லர் வந்து ஒரு கதை சொல்லிட்டு போயிருக்கான். ஐ மீன் ஒரு மெசேஜ் சொல்லிட்டு போயிருக்கான். இது அந்த மெசேஜ் நம்மளுக்கு தான். இந்த டெக்ஸ்ட்ல இருக்குது எல்லாமே The நம்மள பத்தி victim தான். was one of their own. விக்டிம் வந்து FBI அவங்கள Special ஒண்ணுதான். Agent Robert Nightingale. And then நைட்டிங்கேல் there was the அதுல ஒரு page ஆளு. they found. அதுல ஒரு The பேஜ் first step down into கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. terrifying depths. அதுதான் முதல் ஸ்டெப் Reading the டவுன். words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. ஓ ஓகே. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right.
This is right up my போலீஸ் alley. கிட்டே அவனும் கேம் Nightingale came this way. ஆமா அப்படிதானே. Either he dropped a witch with no heart. A strange echo of owl murder. There are so many mysteries in the planet, like being named after the product shape and yet there are many. It's being blooming over. Okay. The woman to avenge her. Okay. There's that. I will feel this ஏதோ இந்த ஊர்ல ஏதோ ஒரு பொம்பளை சாபத்துக்கு உள்ளாகி அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்றாங்க. ஓகே, இப்ப கிடைச்ச க்ளூ வச்சு நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணத வச்சு மேப் பண்ணி பார்ப்போம். We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. அத வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணா உள்ள ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இருக்குன்னு அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. வழிகாட்டி நீ தானே வரணும். வழிகாட்டியை தான் அனுப்பிட்டுமா? ஓகே நம்ம தான் போய் குளமே அங்கதான் இருக்கு. ஓகே ரைட், தான் குளம். Can't go any further. Yeah. Too deep. குளமே இங்க இருக்குல்லக்கா, இங்க கண்டுபிடிக்கும். Okay. So I told her to, she said thanks. Monday I snuck out last night. Okay. Come here. Someone. 3D nice. So madi. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Alex Casey? Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Okay. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Manuscript fragments. Okay. I know things can get a little crazy around here, but if you're ever feeling scared, just remember that Alan is watching you. Fuck. Just the magazine, but 50 ஒரு manuscript, Alanோட manuscript முடிக்க நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் வருமா. Land 2 headshots in quick succession to stun an enemy for an extended duration. Hold the fire button to activate auto fire mode.
This simply increases the rate of fire. Parachute aim வைக்கவே வராது. ஓ படப்பை ஒண்ணுதான் இருக்காடா. Okay. The victim has one of their own FPs, which is Agent Robert 1947. Reading the words, these words felt like a message. What was a message? Someone knew they were, what they were doing, someone playing a game with them, leading them on. Which how would they not? Just chill, bro. YP. Hi, bro. Hi. Just chill, bro. Sure, bro. Sure. Chilling out, bro. Welcome to the stream, bro. Like போடுங்க bro. Like போடுங்க bro. Like சும்மா தேன் மதி பூ மதி அடிச்சு விடுங்க bro. அந்த சைட்லாம் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். போக முடியுது. இருந்தாலும் அப்போ தேவல். ஐயோ யாரோ உள்ள கதவு தட்டுறாங்களே, எனக்கு பயமா இருக்கு. ஏன்டா இப்படி பயமுத்துறீங்க? ஏதோ ஒன்று இருக்கு. Riches, okay, Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. The whole mountain over. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. அப்படி பார்த்தா நம்ம ஒரு hell மேல I used to இருக்கும் love மாதிரி geology when I இருக்கு. was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science நான் என்ன fair? பண்ண? That's almost a crime, In Anderson. the breakfast. I'm not going to say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Let's go around. Map போய் பார்க்கணுமா? Map இப்படி இத்தனை பட்டினேங்க. Return to Bright Falls. Bright Fall எங்க? Here to Bright Fall. Bright Fall. Station. General store, murder site. Murder site போவேன். Bright Fall பத்தி பேசுவோம். இதுதான் ஜெனரல் ஸ்டோர். கண்ணு எப்படி எடுப்பா இவ? இல்ல யாரும் இருப்பாங்களா? உனக்கு கத்திட்டு இருக்கான், எவன் கத்துறான்னு தெரியல. இந்த சைடு தான் கேக்குது. ஏரியாடா சைட்டுக்கு வந்துட்டோம். நடந்து போனோம், சைட்டுக்கு வந்துட்டோம். ரைட் ஃபால் எங்க இருக்கு? பேட்டில் ராயல் ப்ளே பண்ணுவீங்களா ப்ரோ? லைக் அபெக்ஸ், ஃபோர்ட்னைட், பப்ஜி.
ப்ரோ இது Fortnite விளையாடுவேன் ப்ரோ. அபெக்ஸ்லாம் PUBG கூட ஆடுவேன். BGMI அபெக்ஸ் ஆடுனது இல்ல ப்ரோ. ஆனா ஆனா வரேன் ப்ரோ. நீங்க எப்போ சொல்றீங்களோ வரேன். ஆலனே எங்கடா இருக்குது? பிரைட் ஃபால்ஸ். பிரைட்டே என்னடா இது பிரைட்? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அதான் போயிட்டான். ஸ்டேஷன் இதுவா இருக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேட்டாகும். பேசாம போய் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தேடினா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரைட் ஃபால் போயிடும். Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. சும்மா மொக்க சோக்கெல்லாம் அடிக்காதீங்க ஆண்டர்சன். ஆடியோ சைட்டு இங்கே ரெண்டல் கேபின்ஸு பார்க்கிங் லாட்டு ரைட் ஃபால்ஸ் I carry his words close to my Just chest now. now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Manuscript pages. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? ஏய் ஹேங்கோவர்ல வர ஆலன்லாம் இல்லடா. இது ஆலன் பெக். ஆலன் பெக்னா தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கியா? You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. அல்ல பிரைட் ஃபால் எங்க தலை இருக்கு? ரிட்டர்ன் டு பிரைட் ஃபால்ஸ். ஆஸ்க் டெபியூட்டி மூவ் த பாடி. அதெல்லாம் ஓகே. எனக்கு பிரைட் ஃபால் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும். மேப்ல இல்ல. ஆசியா கண்டத்திலே இல்ல பிரைட் ஃபால். நான் என்ன பண்றது? ஒருவேளை எஃபிசி ஸ்டேஷன் தான் பிரைட் ஃபாலா இருக்கணும். ஓகே மார்க் பண்ண முடியுமா? மார்க் பண்ண முடியுமா? அதை எடுத்துட்டேன். அப்படி போனோம். விச் ஹட்டு அதையும் பார்த்துட்டேன் ஃபுல்லா. விச் ஹட்டை பார்த்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியாச்சு. அங்கே விச் ஹட்லேருந்து விச் ஹட் போய் பார்த்துட்டு வருவோம்.
சூனியக்காரியோட வீடை போய் பார்த்துட்டு வந்துடணும். இங்கதானே இருக்கா? நான் இங்கதான் இருக்கேன். இதுதான் வீடு. ஏதாவது துப்பறியும் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன். இன்னும் பெருசா கிடைக்கல. உள்ள போ. அப்புறம் இப்படி போனாலும் ஒரு முட்டு சந்து வரும். முட்டு சந்தில் அப்படியே போய் இப்படி போனாலும் வரும். ஜெனரல் ஸ்டோர் ஒன்றும் வரும். போண்டி ஓ 3 சந்தா இதான். 3 சந்தா போய் இது போகலாம். போயிட்டு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போனா ஜெனரல் ஸ்டோரு. போனோம் இங்க இருக்கலாம். ஏய் வாடா நீங்க. Deputy, நான் தான I want the body தேடுறேன். taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it ஒன்றும் myself. பிரச்சனை இல்லை. Oh, and Sheriff நீ மாத்துற இல்ல நான் says he's got the மாத்திக்கிறேன். Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ஏய் நீ டெபியூட்டி இல்லடா, நீ தொடர்நடிகிடா. அந்த ஆலன் ஒரு பேக்கு, அந்த ஆலன் ஒரு பேக்கு, இந்த ஆலன் ஒரு பேக்கு. ஏய் ரைட்ரா. சாவி குடுறா சுனி. Thanks. கார் எங்க இருக்கு? Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the சரி Bookers. கார் எங்க? The deputy mentioned. Sounds good. நான் இந்த சைடு வந்தேன். இந்த சைடு வந்தேன். இங்கதான் இருக்கலாம். இந்த சைடு இங்கதான் இருக்கலாம். இந்த பக்கம் தான் போகணும். Welcome back, Anderson. போட. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. நான் வரேன். இங்கே வெயிட் பண்ணு. வரேன். லேக்குக்கு இந்த சைடு தான் நம்ம போகணும். கரெக்ட் தானே? Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Did you get lost, Anderson? ஆமாண்டா, தொலைஞ்சு போயிட்டேன்டா. காடுல தொலைஞ்சு போறதுல எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமாடா? வெளியும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. கார் எங்கடா இருக்கு?
வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். விச் சைன் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டான். என்ன சொல்றது? நிற்குங்க, வழிகாட்டுங்க ரெடி. ஓகே 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 புரிஞ்சிச்சு. I'll look around. See you in a bit. Take your time. இந்த சைடு இல்லையா? இந்த சைடு இல்லை. போட்டாங்க. இப்படி போனோம்னா மேலே போகுது. தேவையில்லாத வேலை நமக்கு. I want to walk around for a minute. You know where to find me. ரோடு அப்படி போகுது. ரோடு இப்படியும் போகுது அப்படியும் போகுது. லெஃப்ட் அடிச்சுக்கோங்க. அப்படியே போங்க. Nice with fragments. UFO பத்திலாம் படிச்சிருக்கானுங்க. அல்டிமேட் என்னதுடா இது ஒரு மாதிரி இருக்குது. முத்தி முத்தி இங்கே தான் வருது. எந்த போய் லெஃப்ட் எடுத்துக்கலாம். போ. ஓகே என்னடா ஜோப்பாடா கட்டுறீங்க? மச்சான் தெரியல மச்சான். கார் எங்கடா இருக்கு தெரியலடா. ஆப்ல காரே காணும்டா. காரு ஏதாவது ஒரு இதாச்சும் காட்டலாடா. பிரைட் ஃபால் போட்டு இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும்ல. பிரைட் ஃபால் எங்க இருக்கு தெரியலையா? I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. Forest.
What container is that? இந்த வெப்பல மார்க் இது என்னது இது? பார்க்கிங் லாட். Station parking lot. Parking lot wala park parking lot போய் பார்க்கணும். Come on, get to the container amount. A creepy twig sculpture? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Oh. Nice talking to you, too. சரி வழியில போவே முடியாதா? ஏறவும் முடியல. கொஞ்சம் போக முடியல. இந்த வழியா போவாளா? ஓகே ரைட். ஓகே ஃபைனலா கண்டுபிடிச்சிட்டான்டா டேய். யாரெல்லாம் எடுக்க முடியாதுடா. உட்கார்றா. இப்படிதான் இருக்கும். திறந்த கதவு நீயே திறந்து. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty wood. Cute lodge we got set up in. Parking lot தான்டா. You're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Stuff in something for us to find. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. அப்ப எடுத்துட்டு வர போறேன்.
வா கேசி நம்ம கார்ல போயிட்டே இருக்கலாம். வா 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 வா. ஓடி. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Left side car, okay. I can't get that manuscript page out of my head. I've I've never seen killers reach out so directly before. So far. இவ்வளவு இம்ப்ரெசிவா With new வரைக்கும் போகுது. technique, ஓகே. these hunches were moving நம்மளோட fast. டெக்னிக்கால இதெல்லாம் ரொம்ப I wasn't சீக்கிரமா sure நம்ம about மூவ் taking a case so பண்றோம். far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. ரொம்ப த்ரில்டா இருக்கேன். Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. சாவடிக்கலாம். How much have you had? Not enough. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Oh dear. You. அந்த விட்னஸ் நம்ம கேள்வி பண்ண போயிட்டு இருக்கோம். மைனர் எங்க இருக்கு? வீடு ஃபுல்லா வீடு. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. Nice to meet you, I'm Sheriff. set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound Oh, like deputies சொன்னா இங்க suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Culver Lake was passed off. Yes. Excuse me. Miss- I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being It's Saga charged with fine. anything? Oh, Because Saga if not, super we'd fine. love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, அவங்கள okay? அரெஸ்ட் பண்றேன். எனக்கு ஒரு சில கேள்விகள் தான் இருக்கு. அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. ஐவே நீங்க ஏன் கால்ரன் லேக் What were you doing at Cauldron Lake last night? என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க கால்ரன் I'm லேக்? a writer. நான் ஒரு எழுத்தாளர். We're here from New York, doing some research on a famous நான் novelist, இங்க Alan நியூயார்க்ல Wake, went வந்து missing ரிசர்ச் here. பண்ணி I ஃபேமஸ் was down at the lake, getting நாவலிஸ்ட் some ஆலன் வேக் details. பத்தி Perfectly legal. டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். perfectly legal. So what did you see in the woods? இந்த woodsல என்ன பாத்தீங்க? Naked dude came out of the ஒரு lake. நேக்கட் ஆளு லேக்க விட்டு அப்படியே Was acting வந்தான். crazy, ஆளு shouting crazy-ஆ weird shit at இருந்தான். us. He must have been on something. எங்களை அசிங்கமா திட்டினான். Unless skinny dipping அவன் at ஏதாவது dawn smoke is a thing பண்ணிருப்பான். around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos and deer அப்புறம் நான் masks. நிறைய ஷூட்டிங் They சத்தம்லாம் were கேட்டுச்சு. tearing into the naked guy with ஒரு knives. கத்திய வச்சு like அந்த some kind நேக்கட் of கைய அமனமா இருந்த கைய satanic cult. பிச்சு ஒரு Then we bolted சேத்தானோட and called கழுத்து the மாதிரி cops. இது பண்ணிட்டாங்க. கொன்னுட்டாங்க. What makes you say it was a cult?
அது கல்ட்ன்னு நீங்க எப்படி The சொல்றீங்க? masks and knives aren't enough. அந்த முகமூடி அந்த கத்தி அதெல்லாம் வச்சு தான் நாங்க கல்ட்ன்னு சொல்றோம். அப்புறம் கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படின்னு கத்திட்டு இருந்தாங்க. அதை வச்சு தான் நாங்க கல்ட்ன்னு சொல்றோம். And then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. மொத்த இதுவே ரொம்ப பயமுறுத்துற மாதிரி இருந்தது. இப்போ ஒரு க்ளூ கிடைச்சிருக்கு, அதை ப்ரொஃபைலிங் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா ப்ரொஃபைலிங் பண்ணாதான் நம்ம எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக சிங்க் ஆகும். இப்போ இவங்க தான் வந்து இந்த புக்கர்ஸ் எழுத்தாளர்கள். The bookers were at Cauldron Lake. Why? அவங்க எதுக்கு அங்க Cauldron Lake hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. அந்த லேக்ல அந்த ரைட் காரணத்தா அதால தான் அது ரிசர்ச் பண்ணாங்க. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. அவங்க புக்காக தான் போயிருக்காங்க. அவங்க உண்மையை தான் சொல்றாங்க, வேற எதுவும் இல்ல. The cult of the tree. Cult of the tree. What are the bookers telling me? அவங்க அந்த புக்கஸ் எதை சொல்றாங்க? அப்போ ஒரு நெக்லஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து ட்ரையாங்கிள் சிம்பிள் இருந்துச்சு. Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. கால்டன் லேக்குக்கு எதுக்கு போயிருக்காங்கன்னா அங்க அது ஒரு புக்கை வந்து ரிசர்ச் பண்ண போயிருக்காங்க. அந்த லேக்ல வந்து ஃபென்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு. அந்த ஃபென்ஸ் எதுக்கு போடுறோம்னா உள்ள இருக்கிறது வெளில வரக்கூடாது. அதுக்காக உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலன் வேக். The bookers were at Cauldron Lake. Why? Fence was built to hide what's there. What's there? They say the rider fell in the lake. அந்த ரைட்டர் வந்து லேக்ல விழுந்துட்டான். பிரைவேட் பார்ட்டில. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இவங்க அங்க இருந்தாங்க. நம்ம ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட்ல வச்சு கண்டுபிடிச்சோம். You can go ahead, Anderson. We'll be here. Okay, அப்புறம் ஓகே அவங்க இன்டர்வியூ இன்னும் முடியல போலியே. ஓகே I can't believe. So you found something there, right? அங்க நீங்க ஏதோ A necklace these கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? cultists may have dropped. அந்த நெக்லஸ் கல்டிஸ்ட் டிராப் பண்ணது. Wow. How did you put that together? It's evidence. சரி நீங்க எப்படி You அத need to hand it கண்டுபிடிச்சீங்க? over. அது எவிடன்ஸ். நீங்க அத கொடுத்தே ஆகணும் இப்போ. சரி ஓகே. Told you not to keep that thing, Tammy. நான் சொன்ன டைம் நீ அத வெச்சுக்க கூடாது அப்படிட்டு. Thanks. This could prove to be நன்றி. helpful. Do இது me a favor. உதவியா இருக்கும். Stick around town for now in case we have any more எனக்கு ஒரு questions. ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நாடுக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்கேன். Saga Anderson, as I live and breathe. Saga Anderson. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Did you தப்பான விஷயம்? Are you? I mean, awful. I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. Rose. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. அது டிவில நடக்குது எப்பவுமே. You're mistaken me for அதாவது உன் someone பொண்ணுக்கு else. என்ன ஆச்சுன்னு கூட நீ மறந்துட்ட. If you say so. இவளுக்கு வந்து சில ஞாபகங்கள்லாம் இப்போதைக்கு இல்ல. இவளோட பொண்ணுக்கு ஏதோ ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் இவன் மறந்துட்டு இருக்கான். பொண்ணு ஏதோ அதான் ஏதோ தண்ணியில லேக்கில் தண்ணியில வந்து I got a lead. முழுகி இறந்துட்டாலும் இல்ல ஏதோ ஆயிருக்கா.
The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. உங்களுக்கு ஏதாவது If you're cult in of the the woods at tree night, பத்தி call தெரியுமா me. ஷெரீஃப்? That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. சர்ரா வெள்ளாரனே வாடா. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அந்த வெயிட்ரஸ் டைனர்ல இருந்த அந்த வெயிட்ரஸ் பத்தி? Why? What you do now? She kept saying that my daughter drowned. அவங்க வந்து என் குழந்தைய வந்து முழுகிட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப வியர்டா இருந்தது. அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கு. அது நீ பர்சனலா எடுத்துக்காத. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. இதோ பண்ண சொல்லுச்சு. Examine Nightingale's body. Go to morgue's examination room. Examination room வேலைலாவா? வேலைலா nursing room. Police station. என்னது? body. Morgue's examination. Please will be எக்ஸாமினேஷன் எங்கே பண்ணுவாங்க? மார்ச்சுரியில தான் பண்ணுவாங்க. மார்ச்சுரி எங்கே இருக்கு? ஆர்பர் ஸ்ட்ரீட் இல்லை, போலீஸ் ஸ்டேஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் எங்கே இருக்கிறேன்? இதுக்குள்ளதான் நடக்குது மார்ச்சுரியில். I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. It doesn't budge. Okay. They locked up an innocent man. அப்பத்துல எனக்கு கவலை கிடையாது. I swear I didn't do anything. Hey. என்னமோ இது மார்ச்சுரிலாம் அன்டிஸ்கவர்ட் மேப்பு. ஓகே, நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணி விட்டுருவோம். என்ன இருக்கு இதில்? ஒன்றும் இல்லை. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. மார்ச்சுரி ஓபன் பண்ணு. வளர்ந்து கட்டு. ரத்தம் தெரிக்கணும். ஏய் டோலி. I feel the same. வெள்ளக்கார டோலி. இருக்குல்ல. இதெல்லாம் தரப்பே விட மாட்டேறாங்க. ஏதோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் போல. Okay. Hey. Let's take a look at our patient. குட்டி குஞ்சா. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? சாவுக்கு என்னதான் காரணம்? எங்க ஆரம்பிக்கலாம்? ஹார்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? இவனா ஃபர்ஸ்ட் எதை குத்தி கிழிப்பானுங்க? ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து ரத்தத்தை உருவிடுவானுங்க இது வழியா. அதால இதுல இருந்து put up a fight. Okay. This looks like text. Oh. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Oh, Nightingale வந்து ஒரு tattoo guy கிடையாது. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. அதனால்தான் plotting ஆயிருக்கு. It doesn't add up. So தண்ணில போட்டு முக்கி எடுத்த மாதிரி இருக்குது. They did leave something inside his chest.
ஓகே ஜஸ்ட் அந்த கீழ்ச்சி ஹார்ட் எடுக்கும்போது ஏதோ ஒன்று விட்டு போயிருக்காங்க அதுதான் இந்த There's ஹார்ட். writing on here. ஓ Can't make it out. ஹார்ட்ல எதுவும் எழுதி வச்சிருக்கீங்களாடா? How'd they கழுத்து manage that? கம்மாட்டிங்களா? போர்டு கேஸ் போர்டு போட்டு நீ கிடைச்ச எவிடன்ஸை செதுக்கி விடுறேன் வா. What he walked through a boulder doesn't make sense. ஆமா doesn't make sense தான் வா. Time to see what Nightingale's body can tell us. அதான்க்கா நானும் சொல்றேன் வாங்கக்கா. ஏய் வா ஃபர்ஸ்ட் வர்ச்சுவல் ரைட்டிங் கட்டுது நெஞ்சில பொழந்துட்டாங்க. அதுல அதான் காஸ் ஆஃப் டெத்து. அடுத்தது அவனு வந்து கால்லாம் வீங்கி இருக்கு அதால பிளாட்டிங் காஸ் ஆஃப் டெத்து பிளாட்டிங் வரும். இல்லை விர்ச்சுவல் ரைட்டிங் நான் இதுலேயே வைப்பேன் அதுவாகவே அலைன் பண்ணிப்போம். லாங் எக்ஸ்போஷர் டு வாட்டர் டெக்ஸ்ட் அண்டர் விக்டிம் ஸ்கின் டெக்ஸ்டா எப்படி எதிர்பானுங்கம்மா இதுல Huh. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have That's been somebody and heart. How did killers have time? Doesn't make sense. Okay. how அடிக்கிறானா இது ஆமா ஹார்ட்ல எல்லாம் வரையற அளவுக்கு எழுதுறானா அவனுக்கு எவ்வளவு டைம் இருக்கணும் கரெக்ட். ப்ரூசஸ் There's definitely something in his chest. அந்த செஸ்ட்ல தான் ஏதோ ஒரு சம்பவம் இருக்கு. Disturbed multiple attackers wearing their mask. Chanting. It's a town. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Lunchbox found near the cauldron lake. Hey. Kind of cool. Wow. Oh. It's a town. Lunchbox found near the campground. Correct. யார் என்ன இருக்கு? Okay. என்ன clue? Lunchbox found near which has a cauldron lake. இதுவே இதேதான் வரும். விச்சோட வேற இடம் தான் நம்ம போய் பார்க்கணும். Profiling பண்ணி பார்ப்போம். Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off.
ஓகேடா உள்ள ஒரு இது இருக்கும் சொன்னாங்களே மெசேஜ் இருக்கும்ட்டு அந்த மெசேஜ் தான் இது. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Oh, Nightingale heart. Someone's created a fucked up fantasy about us. Oh. We found these kinds of pages. I didn't. யார் கிரியேட் பண்ணான்னு தெரியாம முடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? அதே நான் இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறேனா? ரைட். அவன் தான் கிரியேட் பண்ணா இதெல்லாம். இவங்களுக்கே ஒரு பிரம்மையா? யார் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க? No, wait. What are you? Sheriff? What the hell? Hey! Show me the clicker. The page said to get into the light. Try to stay like. Translate it, Bree. Why? Translate it. He can't see me in the light. Nalla light la paaka mudiyala. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Hey, don't put it down. Safe havens will restore some of your. If we leave or attack from a safe havens, while combat, it will become temporary. Go. Hey, don't go back. என்னடா இது போலீஸ் வந்துட்டான்டா வரான்டா ஐயோ ஐயோ அடிக்கிறானே விடுறாண்ண Hostile action. Oh, okay. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. ஆனா அது அப்படியே நடக்கும்போது தான் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ட்ரிகர் ஆவறாங்க. We found these kinds of pages. இந்த மாதிரி பேஜஸ்லாம் நிறைய நம்ம கிட்ட இருக்கு. இது எல்லாமே ரிலவெண்டா இருக்கும் போல இந்த கேஸ்க்கு. I have them right here. இதான் நான் வெச்சிருக்கேன்.
அப்படியே கொஞ்சம் இப்படி டவுனா போக டக்குன்னு அப்படியே ஸ்டோரி அவ்வளோ ஹைப் ஆயிடுது செம்மையா. ஆல் தான் ஷெரீஃப் மறைஞ்சிட்டான். ஏன் மறைஞ்சா? ஏன்னா புக்ல போட்டிருக்கு. Didn't see her. Could not see into bright light. அவளை பார்க்க முடியல. அவளை லைட்லயே பார்க்க முடியல. நீ இதுக்காக வருத்தப்படுவ. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. The page வந்து எப்படி தப்பின்னு சொல்லியிருக்கு. லைட்ல போய் He can't see me in the light. ஒரு லைட்ல அவனால பார்க்க முடியாது. ஓகே. My gun's out in the hall. Gotta get it back. போய் வரோம். Gotta move. Now. ஓடுற. பார்க்கவே பார்க்காது. யாராவது பார்க்கவே பார்க்காது நீ. போ நீ போ. ஐயோ. He knocked my gun out of the room. I need to find it. அதான் டாக்ஸ் லைட் வச்சிருக்கல. ஏன்டா சாவடிக்கிற? டாக்ஸ் லைட் வச்சிருக்கல. ஏன்டா சாவடி? அப்படி இந்த ஆக்சன் ப்ரொஃபைல் அண்ணா சாவடி. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. ஏய் அவங்க வந்து டக்குன்னு அப்புறாங்க வந்தா. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go.
Light. He knocked my gun out of the room. I need to find it. Hey! This is not how the story goes. மற்ற கேம்ல கூட ஈஸியா இருக்குது இது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு ஹவுடா பட் பரவாயில்ல ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கு ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் மூளையை யூஸ் பண்ண வேண்டியதா ஆனால் நான் இது வரும்போது டார்ச் லைட் இருக்கும்போது நான் யூஸ் பண்ணலாம் மற்றது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாலும் இது போயிடும் சொல்றாங்க நான் முன்னாடியே போய் எடுத்துடுறேன். My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Vanished. ஃபைனலா முடிச்சிட்டேன். He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Okay. நம்ம ஆளு கதையை வச்சு உள்ள வர வைக்க பாக்குறான் போல. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. About broader ongoing topics. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Victim of victim body organ cover breaking.
Who's involved? Psychology. Then cult ritual. What is it? Okay. What is that? Triangle figures made of pixel. Nah. Yeah. Cult psychology. Huh? What kind of cult? Yeah. Cult symbol. Body இதுதான் எங்க வரும் psychology. Cult gold தான வரணும். Doesn't make sense. Yeah. Victim's body organ covered in writing page found inside the chest. இதெல்லாம் வரும். Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Right false area, okay. Which Okay. Cauldron Lake murders. மொத்த murder. Okay. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Figure out where Nightingale went. Talk to Casey. Okay. That's lunch point. Okay. Who's one leg? இதுதான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன். பல நேரமா தேடி கிடைக்க மாட்டிருக்கான் சார். Evidence. Need manuscript. Talk to someone. இதுலயே இல்ல. எப்படி நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்.
My first ever prank on Casey. A true classic. This mug always cheers me up. There's no rational explanation to what we just saw. இப்ப பார்த்ததுக்கு Love எது to blame ரேஷனல் this on எக்ஸ்பிளேஷன் இல்ல. mass hallucination caused by inhaling இது வந்து volcanic நான் gas. ஹாலுசினேஷன் தான் சொல்றேன் இல்ல both know வால்கனிக் that's கேஸால bullshit. ஹாலுசினேட் ஆயிடுச்சு This was அப்படி தான் சொல்றேன். supernatural. Well, I'm glad you were the ஆனா one இது to say சூப்பர் it. நேச்சுரலா இருந்துச்சு. Now we can figure out a way forward. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் இது Right பண்ணலாம். before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Sheriff Maybe Breaker the sheriff knew what he was vanish letting on. ஆனாரு. He seemed anxious, like he ரொம்ப dreaded what was ஆன்ஷியஸா coming. இருந்தாரு. One more mystery. இன்னும் ஒரு மிஸ்டரி இருக்கு. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. அந்த விக்டிம் எப்படி மான்ஸ்டரா Is there a மாறினாரு? connection? இல்ல Looks ஏதோ to me கனெக்ஷன் like the இருக்கு. cult of the tree is performing rituals. The cult of the tree ஏதோ create ரிச்சுவல்ஸ் பெர்ஃபார்ம் monsters. பண்றாங்க மான்ஸ்டர்ஸ் maybe. உருவாக்குறதுக்கு. We need அதுதான் to நான் start suspect relearning this பண்றேன். cult's goal. Their நம்ம அந்த purpose. கல்ட்டோட கோலை பத்தி நம்ம இனிமேல் ஸ்டடி பண்ணணும் க்ளோஸா. ஃபிகர் அவுட் வேர் நைட்டிங்கேல் வென்ட். ஓகே அது கேஸ் இதுல தான் போய் கண்டுபிடிக்க முடியும். Case is the cult of the who's involved? Who's involved? So what is it? Cult? So what is it? இதெல்லாம் வரும் கரெக்ட். ரைட். Who's involved? Nightingale only victim to become monster. Why? அதான் அதில் ஒய்யின் ஏன் தான் அது இனிமேல் தான் கண்டுபிடிக்கும். ஓகே எதுக்கு தரல இப்போ வெளில போகலாம். I can't force it open. எப்படி நம்ம வெளில போகிறது? ப்ரொஃபைல் பண்ணி பார்த்தா தெரியுமோ எது பின்னாடி இருக்கும்ட்டு. Following to my place, the music of the back. ஷூட் பண்ணி பார்த்துடலாமா? ஷூட் பண்ண பேசாம சாவி ஏதாவது நீ ஏன் சொல்றான் ஏதாச்சும்
Cannot very well. None of the tree is performed rituals to create monsters. Oops. Huh. So perfect. Okay, now. கேஸ் ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எப்படி வெளில போகுது? லாக்ல இருக்கு. எப்படி வெளில போகுது? சாவி விட்டேன். சாவி ஆனா எடுக்க முடியல என்னால. இதோட சாவி அவகிட்ட தான் இருக்கும். இவ்வளோ ஹேங் ஆகுதுன்னு தெரியும். He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. The ritual தான் நம்ம காப்பாத்தும். Difficult require precise steps. A ritual cycle learn stop the monster a job before it killed again. You can fight for her. Yes, good.
Nightingale attacked us. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. Bad night. Right. பத்திய பேச்சு எடுக்கல போன வாட்டி. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be. We're dealing with an organ. The cult of the tree is behind these murders. Okay, sir. Cult of the tree. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. இத்தனை கொடுத்துருக்கானுங்க. Cultists were wearing deer masks. Wanting victim to become a monster. What is it? Hey, hang தான் guys. எல்லாம் இப்ப வரவே இல்லை. அதான் நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். போ. Hey, like that. I think get one victim to become a to go to water to send ball. Point of the tree. It's simple. Keep trying. What a symbol of the
Okay. Next. Writing part of the height of the tree is broken. And psychology. Hey. Okay. Answer that quickly. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Okay. We have started points. We don't proceed further to check your interest. The கண்டுபிடிச்சிட்டு வேற 19 கேள் எங்க போனா அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். 19 கேள் எங்க போனா எங்க இருக்கு இதெல்லாம் மட்டும் இருக்கும். அது அவன் பணத்துல இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா இது அவன் பணம் கிடையாது. அவன் வச்சிருந்த பணத்தினால வச்சிருந்த டப்பா இது. அது Must be locked from the other side. Locked from the other side. कोई बात नहीं. எல்லாம் மருந்து சிப்பு டப்பா. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? ஓ ஹார்ட்டும் போயிடுச்சா? இந்த சைடு இப்போ வழி கிடையாது. சாவி இருந்தா ஓடணும். ஆனா சாவி இல்லை. பொம்பளை கடை சாவி எடுக்கலாம். ஆனா எடுக்க முடியாது. I can't force it open. சாவி இங்க ஒழிச்சுதான் செட்டான பிரச்சனை. சாவி எங்கடா இருக்கு? Can't be opened on this side. That's not lock போட்டு வச்சிருக்கீங்களா? எத்த சுட முடியல. I can't get through this.
இன்னுமா தொர்த்துறானா அவன்? அவன் துரத்தல மச்சான். எனக்கு இப்போ இதுல இருந்து வெளில எப்படி போறதுன்னு தெரியல. சாவி இங்க இல்ல. சாவி எங்க போறதுன்னு தெரியல. வெளில போறதுன்னு தெரியல. சொல்லு மாமே. ஆனா அப்படி என்ன என்ன ஆகுதுன்னே எனக்கு தெரியலடா. எங்க ஸ்ட்ரக்கா இருக்குன்னு தெரியல. ம். Talkshow. கேம் ஹேங் தான்டா. இவங்கிட்ட தான் ஏதோ சாவி ஜீவெல்லாம் இவங்கிட்ட தான் அப்படின்னு தெரியல.
Hey, use தானடா கொடுக்குறேன். வேண்டாடா. இங்க போ, இந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும். இவ்வளோ நேரம் எப்படி இங்கே PS5 ஆப்த்ரோ போய் பார்க்கணும். இல்லை பார்க்கலாம். The Talkshow, one of the police officers find the disappearing friend. With this one, new lines of questions can begin to use case attack. The take of the Nightingale attacked us to bring forth the question where did Nightingale go? Correct தானே? அதான் எடுத்திருப்போம். Fans should have all answers, so place the two of them down to start a new book. Nightingale back. Close the gates on the bottom lake. போனால ஆக்சுவலா இது இந்த டோர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆகி வரணும். அதுதான் வாக் த்ரூல போட்டிருக்கு. ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி ஆகவே இல்லை, ரொம்ப நேரமா ஆகவே இல்லை. FBI side turn semi-automatic. Right. Order called Adam. Saga had to pursue. Saga had to pursue. Okay. That was time to take a clean ship down to darkness. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. It's difficult. Yeah. அப்போ பண்ணும்போது வரவே இல்லை. According to the way, sounds like Nightingale went back to Cauldron Lake and is taken. The overlap. What? These pages aren't making me sense. ஆமா எனக்கும் தான். Let's go back the page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay.
We heard gunshots. Y'all okay? Okay தான். Hey. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. solve பண்ணிட்டேன். That's terrible. We'll do what we can, man. Solve மச்சான். மச்சான் அப்பானா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அந்த க்ளூவே ஒன்னு காட்டு. க்ளூ இருக்குன்னு எனக்கு காட்டலையடா. இப்போ நான் திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ண உடனே தான் எனக்கு காமிச்சது. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? They're a fine pair. Take it easy. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls solved, macha. Solved. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. Cauldron Lake. நான் வண்டி ஓட்டணுமா இல்ல நீ வண்டி ஓட்டுறியா? Southwest lead. ஏன் நடக்க வச்சு போட்டிங்க போறான்? All over. Mercado won't roll over on the issues. சீக்கிரம் வாயேன்டா. ஏன்டா அப்படி நடக்கற? சீக்கிரம் வாடா. ஆட்டிட்யூட்க்கு குறவே இல்ல. கார் எடுக்க. நல்ல கார் எடுக்க முடிஞ்சா நான் எடுத்துறேன். Used to travel between location. Okay. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. அதே கண்டென்ட் ஆக்கி ட்விட்டர்ல போடுங்க. Right. Come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Nightingale இங்க வந்தா எனக்கு தெரியும் 13 years ago. அவன் ஒரு ரைட்டரை தேடிட்டு இருந்தான். ஆலன் வேக்கின் பேரு. What Alan writing a book. You know the detective character from his books, Alex. அவனோட இது Yeah, I've heard the jokes of the office. Related character தெரியல. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Actually Alex case வந்து ஒரு டம்மியா வர்னிஷ் வச்சிருப்பான் அந்த இதுல அதுதான் சொல்றான். Annoyed me, but that was it. Then 10 years ago I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. கொலை அதிகமா ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்ப கல்டன் ஒருத்தவங்க மர்டர் பண்ண crime books of Alan Wake. அப்புறம் fragments அந்த fragmentsல சின்னதா கட்டின crimes எல்லாமே வந்து Alan Wake சொல்றது their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. So, indirectly, நம்ம அவனை பத்தியே இந்த கேரக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கறான். அதான் வந்து the heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind us. Because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. அதுல சொல்றது எல்லாமே நடந்திருக்கு. இந்த மாதிரி மர்டர் வரும்னு சொன்னா அதுவும் நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி இந்த நாவல் ஒன்னு எழுதிருக்காங்க. அதை தேடி தான் வந்து நைட்டிங்கேல் சுத்தி இருக்கான் 13 வருஷம் முன்னாடி.
அதுல நிறைய ஆலெக்ஸ் கேசின்னு I've been சொல்லிட்டு thinking ஒரு more about the கேரக்டர். code of the அது tree. எல்லாமே வந்து இந்த What கேசி sort of இருக்கான்ல cult அவனை வச்சு தான் எழுதுற refers to மாதிரி இருக்கும். themselves as a cult? ஆனா அதுல வந்து ஒரு My டம்மி மாதிரி experience, காமிச்சிருப்பாங்க. they don't. ஸோ இது எல்லாமே வந்து We're not ஆலன் seeing the full வேக்னு ஒரு picture yet. ஆத்தர் எழுதுற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுற மாதிரி இங்க எல்லாருமே படிப்பாங்க. Hey, hello there. How are you folks doing? Those இவனுங்கெல்லாம் restricted area யாரா? signs don't do a damn thing, huh? ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவா? A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. அந்த ஷெரிஃப் டிசம்பர் ஆனால அது ஒண்ணு மட்டும் தான் இப்போ எனக்கு ஷாக். ஓ அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஷாக்கிங்கா? செத்த போன ஒரு உயிரோட வந்துச்சு அது ஷாக்கிங்கா இல்லையா? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. ஆமா இதான் அந்த கல்ட்டோட சிம்பிள். After we find Nightingale, what then? Nightingale கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him. மோகன் லைஃப்ல நைட்டிங்கேல் That might பாடுது. be the only way to stop him from hurting anyone else. About all the Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? இத பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. இல்லஸ் தான் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒரு டிடெக்டிவ் இல்ல. They may be trying to get இதெல்லாம் ஒரு you ஆக்ட் ஃபேண்டசி. forcing you into their twisted world. இதெல்லாம் உன்னை குழப்பி விடுறதுக்கு தான் பண்றாங்க. ஒரு செத்து போன உயிரோட வரது எப்படி சாத்தியம்? We need to look around. Learn what this ritual is. பார்க்கணும். அந்த ரிச்சுவல் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். இந்த R3 எல்லாம் கொடுத்தா அப்படியே ஸ்ட்ரிங் ஸ்கேன் ஆகி எங்க க்ளூ இருக்குன்னு காட்டாதா? Bare feet. Okay. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. கண்ணே தெரியல. ஓகே இங்க தான் அப்படிதான் பார்க்கறான். அதோ கால் தடம் தெரியுது. கால் தடம் தானே ஆமா. நம்ம டார்ச் இருக்குல்ல அப்படி போடு நிறைவே கேட்டாங்க டார்ச் இருக்கும் போது எதுக்கடா இத்தா இருக்குன்னு புலம்புற சரி வெக்க கேடுறா நினைச்சு வேதனை பண்றேன்டா போடு இப்ப எதுக்கு மேல போற கீழே போ ஏய் என்னடா மியூசிக்லாம் ஒரு மாதிரி குடுக்குறீங்க The tracks lead into the water. ஓ தண்ணிக்குள்ள தான் போகுது ஏய் 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 மச்சான் என்னடா பயமுறுத்துது ஐயோ இது வேற வைப்ரேட் ஆகுதுடா சக்குடு ஜர்க் ஆயிட்டேன்டா டே எக்ஸ்பிரஷனை நான் பார்த்துக்கிறேன்டா கொஞ்சம் ஐயோ ஐயோ பணம் திருப்பி வருமா வரல வரல ஐயோ
இது ரேடியோல தான் ஏதோ கேட்க சொன்னாங்க. என்ன ரேடியோல இது ப்ரொஃபைல்ல I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Nightingale இங்க தான் பக்கத்துல எங்கேயோ இருப்பான் Cauldron Lakeல. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? ஆமாண்டா பயட்டடா. இது வேற வைப்ரேட் ஆகுதுடா. ஐயோ. ஐயோ கேஸ் பார்க்க பாருங்க. பாத்துக்கலாம். Explore the witch's ladle area. All night to the train track. இது வரைக்கும் வந்திருக்கான். இந்த விச்சோட ஏரியா வந்து அந்த சைடு மேல இருக்கும். ஓகே இதோ இங்க மேல இருக்கும். இங்க போயிருக்கா? அதுதான் விச்சோட ஏரியா. ஓகே ஐயோ கதவுலாம் தட்டுதே. மழை பெய்யுது. Which landed area? Another quite a few. In the day straight vandana right it's ladder வந்து இது straight up போகணும். The straight up goes down the right.
whenever jump scare happens, bro, be like, சாவு பயத்தை காட்டிட்டான் பரமா. ஆமாண்டா. அந்த நைட்டிங்கேலோட கால் தடம். இந்த சைடு இந்த கால் தடமும் இல்ல. இதுதான் இருக்கு. ஏன்னா உள்ள போறான். Which finder station? Dead end. It was one. Okay. Which lateral area? Which lateral area is that? இங்கிருந்து இப்ப நான் ஏறி குதிச்சேன்னா அந்த சைடு போயிடலாம். ஓகே. இங்கிருந்து இப்படி வரணும் நானு. ஆர்டர் சைட்டு இங்கெல்லாம் வந்துட்டான். ஓகே. இறங்கி போனோம்னா இங்கிருந்து போயிட்டு வர இப்படி வருவனோ. ஓகே. அவனோட இதை ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே முடியல. அவன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை அறகுறைய ஒரு இடத்துல பார்த்து தான் இருக்கு.
Follow 90 Gills Trail. The witch cattle area, okay. Yeah. Finding a carving on the table where Nightingale was found. Who is involved? What are they? Supplies laid on a table, large amount of supplies. அதாவது வாக்கி டக்கி அது இதுன்ட்டு டூஸ் இன்வால்வ் இவனுக்கு தான் இல்லையா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ளைஸ் லேட் ஆன் அ டேபிள் போயிட்டு போகலாம் வராது போகலாம் வரும் சான்ஸ் think தான் பண்றேன் large amount of supplies out on a table large amount of supplies so cult psychology makes sense. There's a lot of equipment just laying around. How long have they been out there? All I need to explore the glitch land area. Okay. Bro, footsteps past. Bro, busy. Clearing his history. இருடா என்னடா ஓகே இப்போ வரைக்கும் ஓகே வேற ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் எதுவும் க்ளூ இல்லை இதெல்லாம் சான்ஸ் இல்லை க்ளூ இருக்கு जनरल स्टोर खुलता है कना कोई ठंड में कोई कर लामा அது ஒண்ணல Follow Nightingale's trail. Explore which land area. Follow Nightingale's trail. First time இது முடிப்போம் அவன் கால் தடத்தை ஒழுங்கா வைக்க மாட்டானா அவன் பாதி தூரத்தை வச்சுட்டு போறான் அறிவு கேட்ட சாம்பி ஓகே இது வரைக்கும் இருக்கா இங்க கொஞ்சம் இருக்கு ஓகே போயிட்டேன் இங்கதான் நான் கதற விட்டுச்சு தண்ணிக்குள்ள இறங்கிறதுக்கும் பயமா இருக்கு
அந்த சைடு தான் போ இல்லவா இந்த சைடு போ ஏ போ முடியுதுடா டேய் லேக்குக்குள்ள போ முடியுதுடா ஐயோ Pictures ladle. We're exploring the funny fuckers. What is that? Seems like it's reacting to the light. What is that? You react pandame. These aren't the same tracks that were here before. Ida avanoda track da. Not out of it. Enna therla. You can toggle flash. What? My flashlight burned the dark stuff away. Okay. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. Light வந்து manifest பண்ண மாதிரி. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Locate the witch's hut. அதுதான் வந்து witchoட வீடு தான் வந்து இங்க இருக்கு. கேது. Witchesல தான் witch hut இங்க இருக்கு. இது எனக்கு தெரியும். இது ஏற்கனவே நான் போயிருக்கேன். இது மேலாம் ஏற முடியாது நீ கிரேட்டஸ் இல்ல கீழே வா பார்த்தால எப்ப பறக்கிறது குதிக்கிறது அப்படி ஆடினா இந்த மாதிரி ஆடினாதான் அறிவு வளரும். இரியா எவ்வளவு தூரம் வந்து இங்கேயாவா கட் பண்ணுவேன் இது குத்து மதிப்பா ரொம்ப ஓகே இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வா எடுத்துன்னு ஓடிடலாம் வா இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எதிர் டைரக்டா வந்து இப்படி லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா அதில் ஏறிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஏற முடியலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவன் தடங்கள் வந்துடும் அப்படியே போயிட வேண்டியதான். பிச்சு வீடே வரேன் சூனியக்காரி வரேன்டி. சவுண்டு குத்துட்டான்டாடி. சவுண்டு குத்துட்டான்டா. ஐயோ அடிக்குதே டமால் டிமில் அடிக்குதே. இன்னொரு பேஜ் எடுத்தேன். ஃபாலோயிங் இன்னொரு லீடு. ராஜர். The fuse box is missing a fuse. Fuse box I need to find one to turn on the lights. என்ன பண்றது? Which had locate the fuse in immediate area. Immediate area va? Where is immediate area? Oh, immediate area. இருக்கும் போல. இருக்குதே immediate area. This fuse is busted. And the fuse busted ah. சவுண்டு போடாதீங்கடா டேய். சவுண்டு மட்டும் போடாம இருங்கடா கொஞ்சம். ஓகே. இது என்னது? நம்ம எடுத்துன்னு போனது. This one looks good. People should really stop littering though. கூடாது கக்கா பண்ணக்கூடாது. முடி எடுக்கலாம். போட்டாச்சு. பட் சால்விங் பசில் வாஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட். மச்சான் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். சங்கு ஊதிட்டா மச்சான். ஆமாண்டா. உள்ள போனோன்னா வெளில வருமா. பிரேக் ரூம் இஸ் a place where you can save your progress. நல்லா பண்ணீங்கடா டேய். குயிக் சேவ் மேன், குயிக் சேவ் பண்ணு.
Another page. No page, right? The image of the witch in the sign. The image of the witch is the Saga sign. addressed the witch. Saga The smudged line on the witch heart. kandupuchta. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. என்னடா டேய், என்னடா இப்படிலாம் சொல்றீங்க? Witch's ladle. Towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. ஆனா நம்ம உள்ள போயே பண்ணோம், வெளில வேண்டாம். கேஸ் போடுங்க, கேஸ் போடு. வா. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Okay, இது witch hutல இருந்து எடுத்த பேஜ் வந்து ஏதோ ritual பத்தி சொல்லுது. What is ritual? Which towering over Seva, watcher and the witch his heart printed with the special line. What's on the heart tip? Towering over Seva, watching her and because heart in the whole temple. Doesn't look right. Yeah. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. The heart profiling போய் பார்க்கறேன். இந்த profiling. ஆவா. அடே இப்பதான்டா கேம் எனக்கு புரியுது. Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just getting close. Just getting close. There, but he was risen. Oh, now okay, ஒரு க்ளூவா? The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general card விளையாடுனாங்க. general store கார்டு அது நான் பண்ணிட்டேனே. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store in a fridge. ஃப்ரிட்ஜ்ல தா. ஓகே. போய் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். வரண்டா நைட்டிங்கேல். மேப் ஸ்பெக்ல ஏதோ இருக்கு. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. Presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them,
pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. இப்படிதானே வரேன். ஜெனரல் ஸ்டோர் இங்கே தான் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருக்கு. இப்போவா பார்த்துப்போம் ஜெனரல் ஸ்டோர். ஆமாம் கரெக்டாக. General store. Wow. That's a good book. வந்துட்டேன். வந்தாலே இவ்வளோ இது காற்று அடிக்குது. ஜெனரல் ஸ்டோர் வந்துட்டேன். ஓப்பனிங் இல்லை. க்ளோஸ்ட் இந்த சைடும். இங்கே தான் ஓப்பனிங்கு. இதுக்குள்ள ஃப்ரிட்ஜில் எங்கேயோ இருக்குதான். ஃப்ரிட்ஜ் ஏய் மான் கறி ஆயிடுவாடா டீரே. ஏய் டாக்கர் ஃபிளாஷ். ஏய் நாய். Occultist. A monster. Occultist. Using trauma pad. Edra trauma pad. Your trauma. R2 to heal. Okay. இப்படி கதற உனக்கு என்ன உள்ள பொறுப்பு மொத்தம் மாலை. ஐயோ இந்த பொண்டாவும் ஒன்னும் இல்லை. விட்டுறாத. Text on the heart is clearer now. Text on the heart is clear. Legible. The wave crashed on the far side of the mirror. அதான் போட்டுருக்கான். ஓகே. கேஸ் போடு. விறுவிறுன்னு இருக்குது. ஓகே. சும்மா. எங்கடா? ஏய். Where is the heart? Heart is on. Words on the heart. Podu. Wait. Sounds literary. But what does it mean?
டேய் கேம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சோன்னு நினைச்சேன். நான் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டேன்டா டேய், நான் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டேன்டா. என்னடா இது? ஐயோ கடவுளே. என்ன கோல்? Crack netting perform ritual to open the overlap check the general store. ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். கேசஸ் எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு. க்ளூ ப்ரொஃபைலிங் எதுவும் இல்லை. உள்ள போகலாம். மச்சான் நீ அப்படி சொல்ல கமெண்ட்ல சொல்லாதடா. அதுல தான்டா அவன் பிடிப்பான். அவனுக்கு தமிழ் வார்த்தை எல்லாம் தெரியாதுடா. ப்ளீஸ்டா. நீ எனக்கு மச்சான் என்னையே அறியாம வந்துச்சு மச்சான். நான் என்னடா பண்ணேன்? மாடுத போட்டு வரணும். I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. No script எடுக்குறா. என்னது இது? ஹீலிங்கா இருக்கணும். ஹீலிங் தான். என்னது இது? Hey! Check with the Lady Fortuna of the corner. தெரியல என்ன போடுறது. Check the Lady Fortuna at the corner. Okay. Or the Lady Fortuna. பண்ணு கொடுத்தா கரெக்டா இருக்கும். ஒரு கேஸ் வந்துருக்கு. மேனுஸ்கிரிப்டும் ஒன்று வந்திருக்கு. Heart was left in a refrigerator. Where is the heart? இதெல்லாம் வரும். Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. ஏதாச்சும் இது கீ வச்சிருவோம். நம்பர் வச்சிருவோம்ல. இருக்குது. இதோ நம்பரு. இது நம்பரு 705-713-7177. Don't forget to update code. இத்தனை நம்பர்லாம் போட முடியாது. 4-5 நம்பர் தான் போட முடியும். எப்படா அது? எப்படி ஏன் வரல? இது வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கும். போடுவோம்யா. 717-723
மூணே மூணு நம்பர் தான். 723-713-705. அப்புறம் இன்னும் 727 ஆகும். இது பார்த்துட்டு வருவோம். These numbers match the ones on the lotto ticket. 705-713-725. Okay, 725. வரலையே. ஓகே, நம்ம மிஷனை பார்ப்போம். Rank 3 perform the rituals to open overlap. Perform the rituals. Place the heart in the witch's sign. Perform the rituals. எங்க போய் நான் ritual? Okay. 723. அவன் லாங்குவேஜ் கர்ஸ் வேர்ட்ஸ் பக்காவா ரீட் பண்ணிட்டான். ஓகே சரி மாத்திக்கிறேன் 723. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. இந்த ஏரியா வந்தாலும் அண்ணன் கிள்ளி அப்படியே பேசுறாரு. Okay. வாங்கி கட்டிப்பாரு. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. சொன்னா witches சத்து ரைட்டா போய் லெஃப்ட். போய் ரைட்டு போய் லெஃப்ட் அப்படியே போய் அண்ணே மூணு வடி சாலை வரும். இந்த சைடு எல்லாமே ஏதோ மாதிரி இருக்கு. சரி வந்துட்டேன். 250
How should I perform this course? I should open the overlap. Okay. Okay. I don't see what's going on. Okay. மச்சான் எங்க எங்க இது ரிச்சுவல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஏதாவது தெரியுமா? ரிச்சஸ் ஹட்டு தானே சொன்னாங்க. கிருஷ்ணகாப் லாஸ்ட் நைட் நான் அந்த லேக்கே போறேன். ஐயோ வருதே 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 சத்தம் வருதே. ஐயோ வெளிச்சத்துக்கு ஓடிட்டு டக்குன்னு இப்போ நான் வந்துட்டேன்டா வெளிச்சத்துக்கு. ஏய் வரண்டா 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 வரண்டா. இது ரீலோட் எப்படி பண்றது? ஓகே. அப்படியே போட்டுருவா. Okay, I think that's all of them. ஒரு பொய்யா வந்து சொன்ன to enemy back with them. சரி ஓகே. எப்படி ரீலோட் பண்றது? ரீலோட்ல ஃபிளாஷ் லைட்டுக்கு பேட்டரியை காணோம். ஃபிளாஷ் லைட்டுக்கு பேட்டரியை காணோம்.
ஓ இதுல ஹார்ட் வைக்கணுமாடா? ரைட்ராடி. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. ஓ மந்திரம் சொல்றா. The all of group which started. Hey! Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! All of the Casey gali. Casey, do you read me? Casey I tell you. Okay, Saga. Going in solo. Saga Anderson. Logan? Mama. Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Big slot. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Need to find master படிச்சிருக்கு. Hey. இப்பதான்டா வலி. I was waiting again. He's here. Nightingale. Garara. துப்பாக்கி பேசுறான் அவங்கிட்ட. இருக்கிறான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. பார்த்துக்கிறேன். இது நல்லா இதான் லைஃப். வேற எது என்னடா ஒரு மாதிரி இருக்கு.
Who is that? எல்லாம் நம்ம ஆள் தான். Coming in over a bad signal. அப்பா வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவான் வெளியவே. ஆனா இப்பதான்டா வழியா பார்க்கணும். வழி இருக்காது. சும்மா சுத்தல்ல விடுறீங்க. இந்த பீச்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லையே. புதுசா பீச்லாம் வருது. மேலே போலாம். சகப்ப கலர்ல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. அது இல்ல பிடா ஓடு. எதுக்கு பயப்படுற? நான் இருக்கிறேன், உன்னை பார்த்துக்கிறேன். கேம் சேவ்டா. வாடா நைட்டிங்கேல், வாடா. இன்னைக்கு இருக்குடா, இன்னைக்கு வாடா. அடிக்கிறான்டா. அடி 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 அவன் அடி அடி. வா 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 வாடி வா. ஐயோ நோ ஆமோவா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ நோ ஆமோ சொல்லு. செத்துட்டேன்டா செத்துட்டேன்டா. ஐயோ அடிக்கிறானே. வேற வேஸ்டா போதே. நான் எங்க போவேன் இப்போ? ஏய் அந்த நாய்க்கு வேற நல்லா கண்ணு தெரியும். புல்லட் வேண்டா. ஓ Marco. அதான் காப்பாத்துக்கிறேன் என்ன. சூப்பர்மேன், ஸ்பைடர்மேன். ப்ரோ செத்துறானா ப்ரோ? ஓ ஆமாடா. அவங்களா ஏதோ ஷவர் விதி விதி என்னதும் சொல்றாங்க.
என்னத்தல சாவடிக்கல ஏய் இப்பதான் தப்பிக்கிறது மீலி வைக்கலாம்ல ஓ மீலி 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 வைக்கும் மீலி வைக்கும் மீலி மீலி வைக்கடா படா படா ஓட ஓட நீ வாங்கடா நீ வாங்கு போடு போடு மம்மி போடு வச்சுட்டான்டா ரோமி தட்ட சேரடே காட்டுறவா கையில அடிச்சு சொல்றேன்டா உங்க வாடா ஏய் பேய் ஏய் அட பெரிய பேய்டா கடா ரேரா வாடா இல்ல ஏழு தான் இருக்கா புல்லட் எப்படி ஓகே பாத்துக்கலாம் என்னோட இதுல இதா இருக்கான்னு பாப்போம் இங்க Simply waste. Okay, reload பண்ணுவோம் 12 தான் 12 7 10 எங்க அவன் எங்கடா போனேன் ஓடு 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 ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோவா ஓடுற அடியே ஸ்பீடா போடி இது முன்னாடி ஒரு ஸ்பீடா போடி ஓடிடலாம் எடுத்துட்டல வா ஓடு வட்டா ஐயோ பேட்டரி போயிடுச்சு காப்பாத்தவா கடா இதா இருக்கா என்ன டக்குன்னு ஏற்றி பாபா எல்லாத்தையும் எடு அடிக்கிறான்
தெரியலடா. செத்துட்டானா? என்ன ஹேங்கா? To run, Saga. ஓடு. ஓடி. இல்லையா? செத்துட்டான்டா டேய். Who are you? What is this? Who are you? அதான் நானும் கேக்குறேன். யார் நீ? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. என்னால உன்னை கேட்க முடியுது. நான் Saga Anderson. Yes. Cauldron Lake. I'm at Cauldron Lake. ஆமா, நான் Cauldron Lake. Where are you? நீ எங்க இருக்க? I had to escape. ஓடிடு. தச்சிரு. ஆபத்து. Dark presence. இங்க டார்க் பிரசன்ஸ் இருக்கு. தச்சிரு. Danger. Thanks. Got it. Hey. Hey. Are you okay? No! It's my fault! Hey! Hey! What is? With my face! Scratch! Sir, calm down. Calm I'm gonna down. need you to take a breath. He's chased the நீங்க storm. கொஞ்சம் நிதானமா இருங்க. Dark presence. Dark presence We இருக்கு. must stop it. நம்ம அதை நிறுத்தணும். Easy now. First things first. What's your name? உங்க பேர் என்ன? My name is Alan Wake. I'm a writer. I'm a writer. Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. நீங்க 13 வருஷமா காணாம போயிட்டீங்க. 13. 13. அவ்வளவுதான், எண்ட் ஆஃப் சாப்டர். எல்லா வீட்டுக்கு போலாம். Anderson, where did you go? Anderson, எங்க போனீங்க? The radio stopped working and then that flooding just disappeared. All of a sudden radio நின்னுடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நாசமா போச்சு. Busy forest. யார் இந்த ஆளு? Who I think it Oh, is. no, தெரியுதா? இதுதான் Say hello to Alan Wake. Casey. Mr. Wake, Alan this Wake, is Special hi, Agent sir. Alex Casey. Wake, He'll இதுதான் escort you to Special our Agent car. Alex. Casey, I'll meet you there right after I take a look around.
If the floodings receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. Alan, பாக்குறியாடா Alan? Alex, Casey? How? Oh, Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? Hey! It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. That's right. Take the car back to Bright Falls. Investigate previous activity. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. What does it come up with? போலாம் இப்பதான்டா குனிறாவன் இவ்வளவு காலத்துக்கு குனிக்கவே இல்லை அவன் ரோகம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கான் எங்க போனாலும் எங்க இருப்போம் நம்ம இருக்குமா பார்க்கிங் லாட் இருக்கு இங்க இருக்கு இங்க இருந்து தாண்டி நம்ம இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம் ஃபிளட் ஒழிச்சு கட்டி கார்டன் லைக் ஷோர் இது ஆலன் பாக்குறியா இல்லையா நீ இருக்கீங்க அதுக்குள்ள போனால சத்தமா வருது
இப்படி போயிட்டு சரி போயிட்டு ஆமா சரி போயிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா போலாம். You can quick turn by quickly pressing activity. Yeah. இதுல தான் நம்ம இதை Yo. அடி வா வா வருவல வா If I want to hide from enemies, you should be careful. Okay, we can do it. Now that's something about it. You're not sure. I'm for a job. And you think love. I think you're right. Before I leave it. Get the district up on. On the safe for now. And this is. Hey, on the place. Yo, zombie. Order. I thought the bar in children. Order. ஒன்றும் ஸ்பீடாகவே ஓட மாட்டேன். நானும் ஓடுது. நீங்க ஏன்டா ட்ரிகர் ஆகிட்டு இருக்கீங்க? உங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை பார்ப்போமா? Clear signs of tampering signal as rerouted. Leaving this here again. It is figure man. Leaving this here in case I'm not the next person. Reading this check for tampering, we may want to put the whole thing.
நம்ம வீட்டுக்கு போறோம். இதுதான் இப்போ நம்ம விஷயம். Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Freshen up பண்ணிடுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம். சரியா பேசுவோம், கரெக்டா பேசுவோம், பேசுவோம். Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but... Logan could have drowned. Jesus, David. Hey, why didn't you call? I tried. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. Just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently. But your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. அது ஒரு சென்ஸே இல்லாம இருக்கு. புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு.
Thank you. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake இங்க வந்துட்டாங்க. One of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band, old gods of Asgard, is here. Take it away, you crazy Vikings! Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? The recording, man. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? What get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Always talking meta-narratives. You have this
expecting to disappear once this scene ends. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. மாசா தைலா கேப்டனா ஓஹோ ஏய் செமையா இருக்கியா அப்பா இப்பதான் கேம் மாதிரி இருக்கு ஏதாவது தட்டி விட்டா அது தட்டி விழுது Impossible to say. என்னடா சவுண்ட் விடுறீங்க இல்ல போடுறடா லாக் பண்ணிட்டானுங்கடா Studio with me. I had to get out. என்னவோ இங்க இருக்குது என்ன இருக்குன்னு தெரியல have to get up சொல்றான் போயிட்டு ராஜா வெளியே போயிட்டு ராஜா திறக்க முடியலையா ஐயோ வருது பின்னாடி வருது தர This is the ritual to lead you on. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. I had been writing. Initiation. You must write to escape. Okay, நான் எழுதுனாதான் நான் தப்பிக்க முடியும். A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far, but other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them.
You must write to escape. What for therapy pop கேப்போம். Waking up at 2 and 9. Not. Initiation part 1. I had to write more. அதுதான் பண்ண பாருங்க. இந்த எடுத்து வைக்க முடியாதா? ஓகே. அட்ரா டைப்ரைட்டர் அட்ரா. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the Talkshow. என்ன நடந்ததே தெரியாது அவனுக்கு. அதுக்கு எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க. யோசிக்கிறான் இதெல்லாம் உண்மையா நடந்துதாடா அப்படின்ட்டு. All you Alex Casey fans out there, Alex Casey himself is here tonight. That's right, Sam Lake, ladies and gentlemen, the actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here, the best-selling writer of the books the films are based on. Let's do this! கேம் சேவ் பண்ணிக்கலாம், அப்புறமா நாளைக்கு ஆடலாம். சேவ் 3 minutes ago-வா? டேட் நைட் சேவ் ஆயிட்டு இல்லை சேவ் ஆயிடுச்சு. முடிச்சுட்டு போகலாமா? முடிச்சுட்டு போகலாம். அல்ல நீ தான் பாக்குறியா? Welcome back to the show. இதுதான் பண்ணிட்டேன் ஏற்கனவே. திருப்பி நடந்திருக்கா? Restart from last checkpoint. ஐயோ அந்த ஸ்கிரீனை விட்டுமே ரைட்டு. இதுதான் முக்கியம் போட்டேன். ஆனா எப்படி ராங்கன்னு காட்டுது அதுதான் தெரியல.
It's not many words. Dr. Costa looked on me. மாத்திட்டான்டா 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 சுத்தல்ல விடுறதே இந்த வீக் வேலையா ஆயிடுச்சு வேலையா போச்சு இங்கதானே வந்து நீ வர இருக்கு ஆமா திருப்பி அங்கேயே தான் நம்மளுக்கு வேலையா காட்டுறோம் திறந்துட்டோம் இந்த வாட்டி ஓகே Hello? ஓ இருக்கீங்களா அவன்டா அவன் தனியா சந்திரபுரி பாட்டு பாடுறது இவனுக்கு பேய் மாதிரி தான் இருப்பான் அப்பா There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of bro. Not one without the other. Good to see you. App has been accessed by returning to room. Okay. வரண்டா ஒரு நிமிஷம் என்னடா இருக்கு I needed to find the basement the janitor mentioned. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. Of course, Tom. I was gonna get something from the basement for you, but
You can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, man, but the man with the tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with the tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Kurra, mama, kurra. Atta, mame. What was left in that box? No, this is a picture. Okay. And what was left in the top shift? Last week in the air. The light off பண்ணி காட்டுறது சத்தம் போடுறது இந்த சீன்லாம் கேட்கவே கூடாது. An old lamp in a shoebox. அப்பா கச்சிஸ்ரா. Was this what the janitor had left for me? போடுறா. The lamp felt significant. A tool Lamp for bringing different light to the darkness. Tool to fight the darkness. போடுறா. அவனோட மெமரியோ. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Use angel lamp to move lights and wait forward. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Oh, okay. Oh, வெளில போனா இவன் நம்மள செஞ்சுவான். வா. பார்த்துடலாம். என்னடா இது என்ன பிளாக் பண்ணிருப்பீங்க என்ன? அப்படிங்க போடா.
I felt another surge from the lamp. I could use it again. Charge. இதுல சார்ஜ் இல்ல. ஓகே ஓகே புரியுது. நான் இங்க ஏதோ சரி பண்ணணுமோ? யூசிபிஸ் ஏதாச்சும் இல்லைங்க. பாட்டே எனக்கு பயன்படுத்துதியா? I'm sorry. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you... I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Basement தான் வழி. ஓகே. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. எனக்கு பிடிக்கிறது இல்லாமா? பூர்வம்னா சம்பவம் ஆயிடுமா? ஆவாது. போலாம். The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from.
This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, that's not an ocean. And a lake, that's not a lake. Okay guys, நாளைக்கு நாளில இருந்து பார்ப்போம். மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Good night, Rock.